Hey everybody, my Scribian, another exciting podcast that I prepared for all my followers. Thank you everybody for joining me this time. Those of you who are first time, please go ahead and subscribe my channel. It's MMK Podcast. I talk about mainly four areas: faith, family, fitness, and finances. And many times I bring special guests, very valuable individuals, people who I know they can bring wisdom because of their experience in life, in business, in faith. So today is one of those days. And I'm very excited for today's guest because it's a very special individual. We know each other for over 20 years. I can't believe it. 20 years passed by and years are going fast. And we always kept a friendship. We did business together back in the days in the same industry. She'll go over that also. But I'm excited to introduce her because she has a great mission. And when I was reading and going over her Instagram page, it's called wordofwisdom.wow. And I want to say it is wow because the knowledge that she transfers to people is very building, it's encouraging, and most importantly, brings people closer to God. And I'm very excited to introduce my special guest today, Inessa Nazaryan. Inessa, how are you? Oh, Mike, after all this introduction, thank you very much. Honestly, I'm very, It's very my honor. honored to be here, especially with you, because as you mentioned, we know each other for many, many years. I can't What a believe, huh? coincidence, 20 right? year, 20 This years. And we didn't know that time that Yes. we will end up here in the Yeah. studio Yes. together Yeah. and just talking and sharing what God did in our lives. Yeah, So I'm this is excited. amazing. Myself, I'm very excited. I want to thank you. I know you have a busy schedule. You're a mother and a wife and running business. So I want to thank you that you took from your busy schedule and you are here. I'm excited for this interview. So Thank you, Mike. I really appreciate that you invited me here. And before coming here, I prayed that whatever Holy Spirit wants us to share, because I am a woman of God, you know that. yes, Whatever He wants us to talk about, to encourage, build up, to edify people who are Yes. watching this channel, yes, and because it's very important for the life of the human beings and for the life of people who watch Yes. us. And no matter if the person is in business or homestaying mom or I don't know, whatever they are doing, Yes, so yes. like 8 to 5 job, I know. doesn't really matter, or Yes. even younger generation who are students. 100% I agree with you. Now, you came America, I don't remember when. I came to America in the beginning of 2001. 2001. Okay. In the beginning, like in January, February. Yes, I don't because remember. I remember we met each other around 2003 or 4 range, somewhere there. Yeah. At the time, I was doing insurance and loans, and you joined that company that we were both part of, Yes. Fidelity. Fidelity And you show Financial. me, you still save my name, Mais Fidelity Yes. Financial. Yes. That's funny. Yeah, I remember those days. And we were partners there. Yeah, You remember? yeah, yes. I believe we did loans together. Yeah, we did a lot of files Yes. together. Yeah. If I'm not mistaken, you came from car sales background. Yes. And used to sell Lexus. Lexus on brand. Yes. My memory good? Yes, you are. Yeah. Yeah. That was a time. Yeah. Well, 20 years passed by. A lot of things changed. But one thing that when I talked to you, I noticed that one thing that changed in you is the faith that is growing in you. And I know you're getting closer to God, and you want to give that whatever you learn, your happiness or whatever joy, whatever you find, why you decided to start your channel, which is wordofwisdom.wow. Explain that wow too. Yes, I will. So it's a very amazing journey. Actually, it is the journey of my life. And I wanted to do it for a long time, but I was afraid. I'm just wanna be very honest because coming
on social media, it's not an easy thing for me. Although I'm not the person who is hiding somewhere. I preach. So you're not afraid of making a step, yeah, even if you have a fear. Yeah, but God, when I prayed to our God, He guided me through this because I felt that He really wants me to share what He's depositing in me. And the main goal is to show the light, to be the light, and to help people, even through the short videos. Nowadays, these short videos, but it might change. I might do even longer videos, and I might even be doing podcasts. So, well, you can count me to help you. I'll be happy to assist you. Thank you so much, Mike John. But how I came with the name, because I didn't come with the name that easily. Yeah. Because when you are a social media person, like you do podcasts, you know that choosing a name is not easy. Name matters. Yes, it does. Name matters. And if you look biblically, even God, He chose names purposefully. Yeah. Each name has meaning. Yes, each name has meaning. And when you look through the interpretations of the name, so every name matters. So even my name, your name, so matters too. My name means pure. And anyway, I was in a car with my husband, and we were driving. Let's say hello to him, Jovanes. Yes. How are you? Hi. Okay. We were going to the business trip, and I shared my heart. I never shared what I had in my heart about the pages, because it's Instagram and TikTok and YouTube. And I said, I want to share with the wisdom. And I was sitting there and was like, word of wisdom. And looked at him, and like right away came, wow. Word of wisdom, which is shortly wow. And this is and you just put it together. Put it together, and it's indeed wow, because wisdom from the Lord. Isn't it amazing? The more deeper you go into your faith, the more wows you tell yourself when you discover God. This is so true. And look, every day when you walk with the Lord, anything you received from Him, it's a wow. So is it fair to say, if you're not doing too many wows a day, maybe you're far from God? Because you cannot not do a wow when you wake up and you see the blessings and all that. There's a lot of reasons we should say wow. I will tell you from another angle. Okay. We're talking about believers, right? Yes. So who truly believe and follow Christ. Yes. But if you don't have that many wows, that means Lord is not far from you, and you are not far from the Lord. You don't pay attention. Look from that So you're angle. not present, probably. Yeah. Look, so it can be a lot of things happening around us. If we are not tuned, we are not paying attention, we don't notice. Because God is close to us everywhere we go. Yeah. He is omnipresent. But if we don't notice, if we don't have that wow, that means we kind of indifferent. We don't pay attention. Maybe mentally we're thinking God is first in our life, but in day-to-day life we're not living that. You know what? It came to my heart in this busy world. You know how much we're running, all of us. Yeah, especially if you're running a business, it's crazy. Yeah. Like nowadays, everyone, even if you are not running a business, you're running. And because life has so much pressure after work. You have so many tasks to complete. Especially in America, right? Yeah. So I don't know, time here is so fast, right? Yeah. And in this busy life, it is so easy to lose focus, even for Christians, even for those who are dedicated to Jesus, even for those who are ministers at the same time. Because if you don't pay attention, if you don't pause, even in the middle of the busy day, you are losing connection.
It doesn't mean that Lord is not there. He doesn't want to help you. He doesn't want to deposit that wisdom. But that means so we are kind of ignoring. Not intentionally, but due to our busy schedules. Got it. And due to these challenges that we're facing, we can talk about that. Now, I want to go back. You mentioned something about the fear, that you wanted to do this, but you had a fear. Yeah. Now, I work with a lot of people, and all my life I grew up in the business world, and I've seen people come to the business world. They at first look, you look at them, you're like, this guy or this girl doesn't have a chance, but they wow. After 2 years, they explode in a business. And I've seen so many talented people come, and they just mess it up. And I learned that people who overcome the fear achieve anything they want. Now, why so many people let the fear control them? And how do you overcome? I think what first came into my mind, they don't know their identity. They don't know who they are. Because as soon as you receive in your heart and you're confirmed who you are, it gives you, empowers you, and it gives you confidence to act accordingly. For example, in my case, for these pages, right? Yeah. So I know who I am, but in that area, I was kind of not sure, should I do it? How would be the reaction? Many questions arise. And the fear, when you are doubting, so when you doubt, the fear is there. But as soon as I stood, like confidently looked above, and Word of God came to my heart that I am the light. I'm called to be the light. I'm called to go into the darkness, and because when light comes, darkness disappears. That gave me confidence, courage, and I stepped forward. And nothing could stop me. Yeah. Even I didn't know would it be successful, how many people, doesn't really matter who will watch. Even one person will be touched. So I did my mission. That's why I just stepped in because Lord gave me that confidence of my identity again. Yeah. Now, I know you mentioned that you know, when you're running a business and you also work with your spouse. So if you don't mind me ask, is it a good thing to work with the spouse? And is it an easy thing to work with the spouse? With my husband, yes. Okay. Because he's really easygoing person. And he never... if he gave me something, like a task, or I know my task, he would never come and micromanage you? Yes, micromanage me, never. This is very easy for me to work with him. When I need him, I call him. Yeah. But if I don't need him, he doesn't come and just check every control 5 minutes, me. But I don't work a lot with him. So because I'm counselor by my career, Lord changed my career, by the way, from the time that we used to work together, because I used to be a saleswoman at Lexus. That was a plan of the Lord. And I remember your numbers. You did very well. Yeah. Because I knew some people in Lexus, they always said Inessa was top producer. So that was, by the way, that was a miracle that God transformed me there. Yeah. Because in the beginning, when they hired me, I was not expected that I didn't expect that I will be a salesperson. Yeah. Because I wanted to work in an office calmly, sitting down with a computer, etc. But they hired me as a salesperson, and in the first 2.5 months, it was disaster for me. Yeah. Like, it was horrible because of my personality. I was very shy person. And even they didn't hire me at Nordstrom. I had an interview at Nordstrom because I was very unconfident. Like they asked me questions. I was like, oh, I don't know. And they said, I mean, we can't hire you like this. Yeah. But they hired at Lexus because I think it was God's plan to just change my character a little bit there, to give me a courage, confidence, and
from that, starting from third month, second month, something changed. Yeah. They hired a new sales manager, general sales manager, who encouraged me, by the way, Yeah. and said, "You can do it, Inessa." And that gave me Tevir. tever. And then miracles starting to happen, and I succeeded there. Nice. I want to go back because my channel covers different topics. Yeah. Faith is one of them. Business is also part of it. Now, a lot of times, dealing with Christians, they always think that, maybe being successful will distract you to have a strong faith. And I came to a conclusion: most successful, rich people from the Bible, they came from the Bible, even if we start from Old Testament. Now, why not have both? As long as we have God as a first place. So I always tell people, who told you cannot have both? How do you think about that? Oh, this is one of my favorite topics. I think that people who think that way, that they cannot be at the same time, they are very wrong. Because God, according to his riches, he wants to bless us. He wants to check our heart. Yes. If the test passes, blessing comes. Mike, and being successful in the eyes of other people, it's the easiest thing to do. But me and you, we know the hard work and the challenges that are behind the scene. Yeah. And you have to have a strong personality rooted in your business. That's why we cannot lie God. We Yes. cannot trick God. Yes. And so easy for both sides. If you are not successful or you are successful, to just be shaken. But it doesn't matter you're successful or not. It is matter how much you're dedicated to the Lord. Yeah. And I want to open the parenthesis. I believe success worldly is totally different picture than how God can define success in our lives. What I came to conclusion is like, I think if our faith is first, and then we put the family and then materialistic stuff, then God sees you are in the right order, he can bless you more. So, And he helps you in that path. He gives you wisdom and tips how to do it, how to manage it. and not to mix the orders. Of course, because look, when you completely surrender your life to the Lord, you depend on him. Yes. Surrendering means you depend on him. You depend on him in the business world. Yeah. You depend on him in your family. You depend on him in your ministry, everywhere. Yeah. And when you depend on him in the business, and you truly depend on him, you know who is the Lord, then he is building your business and everything is in the right order there. Yeah. But if you depend on yourself and you brag, Yeah. that's already different story. That means you are the Lord of your business. Yeah. Look, Misht hamest manat. Yes. And what is happening? Pride nagali. Yeah. Հասկանում ես, երբ որտեղ մարդը որ successful է լինում, եթե ինքն է մտածում Credit իրանա տալի, credit իրանա, ինքը այդ ժամանակ pride-ն է գալի, իսկ մենք գիտենք God opposes the prideful. Yeah. Նայ ես տեսել եմ very very humble businessman, successful businessman, եւ տեսել եմ հակառակը. Հպարտ. Հպարտը հերվանում են. Իսկ humble, they are rooted in the Lord. Yeah. And they are still successful. Yeah. They still have a lot of money. And one other secret ingredient. When you have, you can give. When you don't have, you cannot give. If I'm successful and my heart is in the right position, because Lord called me and you to be a givers. Yeah. He gave his only son. Yeah. And if I'm not giver, That's an example too. it's a Become problem. a giver. Yeah. Yeah. And if I have, I'm talking about material things now, right now. Yeah. Not only about the spiritual, let's say, wisdom he gave, I give. Including material. Including material. If I have this,
I can share. Yeah. I can give. I can give to poor. Yeah. Right? I can give and help other people to grow. Yeah. I can give to my kids for they won't become beggars because I can give them education. I can teach them how to build their own life. But if I don't have, I have a problem. It's a poor Christianity, which I don't believe. Yeah. Because with the knowledge, he gives an ability. Yeah. Each one differently. I have not everyone called to be a businessman, but everyone in his kingdom called to have a kingdom mentality. Yeah. We are daughters and sons of king. Yeah. Come on. Yeah. So, Այս մասը ուզում եմ հայերեն արցնեմ։ Տես, խնդրեմ։ օրինակ, երբ որ Աստծուն հետևում ես, շատ են սկսում քեզ սենց, այսպես ասած, սենց խոշորացույցով նայել։ Եվ կարծում եմ, երբ որ դու Աստծուն հետևում ես կամ եկեղեցի ես գնում, դու կատարյալ perfect մարդ ես։ Եվ ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, ոչ մեկ կատարյալ չի, մենք բոլորը սխալվում ենք, այլ երբ որ սխալվում ենք կամ ընկնում ենք դժվարության մեջ, դու ոնց ես հաղթահարում դրանք։ Okay, մի հատ բան ասեմ, որ հարցը տալիս էր, հենց մի անգամից մտքիս եկավ, ինձ որ հարցնում են, ասում են դե սենց ամեն ինչի եկեղեցում կատարյալ չեն, էլի, ասենք այս տեսա, լիքը հարցնում են, ես դե գիտես ծառայող մարդ եմ ու իմ կյանքը ծառայությանն եմ տվել, ասենք կյանքիս բանը։ Ուրեմն գիտես ինչ եմ պատասխանում, ասում եմ մենք կատարյալ չենք, դրա համար կատարյալի կարիք ունենք։ Good one. So ես ունեմ կարիքը Քրիստոս ու մի անգամից ին վրա եմ վերցնում։ Ինձ եմ օրինակ բերում, ուրիշ ինչ եմ ասում, վայ ինքս են, ինքս ինձ։ Ու ես սովորել եմ կիսվել իմ սխալներով։ Ասենք եթե ես սխալ եմ արել, ես փորձում եմ շատ անգլերեն բառ կա transparent։ Ասենք երբ որ կիսվում եմ թմի հետ, կամ ասենք դաս եմ տալիս մեր եկեղեցու դպրոցում, կամ քարոզում եմ նույնիսկ, կամ ուղղակի մեկը զանգել է։ Ես սիրում եմ իմ օրինակներով, ես կատարյալ չեմ։ Ես սխալներ անում եմ, ես չեմ ուզում, որ մարդիկ իմանան, մտածեն ես կատարյալ եմ, որտեվ ես մարդ եմ ու կարամ սխալ անեմ, ես չեմ ուզում գայթակղություն դառնամ։ Իմ կողմից փորձում եմ ապրել նենց, որպեսզի Քրիստոսի հետևորդի լավ օրինակ լինեմ, բայց դա չի նշանակում, որ սխալ չեմ անում։ Ու երբ որ սխալ եմ անում, հետո այդ սխալը շտկելուց հետո ես սիրում եմ կիսվել ու չեմ ամանչում։ Այսինքն կարանք ասենք սխալը ընդունելը նաև իմաստություն է։ Այո, եւ խոնարհություն է։ Որովհետեւ այն մարդը, որ սխալը չի ընդունում, ինքը ինչ որ չափով հպարտ է, իսկ երբ որ կիսվում ես, ինչա, գիտես ինչա լինում, ինչ շատ են վկայել հետո, երբ որ ես կիսվել եմ, ասել են այդ մեզ օգնել է, որ մենք հասկանանք, որ դուք մեր նման մարդիկ եք, ով որ ասենք ինչ որ մի բանում առաջնորդում է, ու ասում է դա օգնում է, որ մենք չմնանք այդ սխալի մեջ, այլ համետ ձեզ նայենք ավելի, ձեր հետ ավելի հեշտ լինի, դուք համ Քրիստոսի մեջ, համ էլ շփման մեջ, համ էլ իրանց կյանքերում։ Ու նույնը ինձ, երբ որ ես տեսնում եմ մի հովիվ, որը որ ասենք թե անկեղծ է, ու ինքը բաց է, ու ինքը ասում է, այո, ես էս արել եմ, ու հենց ոչ թե այն մեղավոր կյանքում, որտեղ մեղավոր կյանքում սաղսել։ Գիտես, շատ է մտածում եմ հովիվներ չեն սխալվում, բայց այդպես չի, բոլորն էլ մարդ են։ Այո։ Ու հետո հանգարց, երբ որ իրանք տեսնում են ինչ որ մի բան կողքից, գայթակղվում են։ Իսկ եթե այդ mindset-ը, այդ մտածելակերպը, երբ որ գալիս է եւ իրանք այտենց են սկսում նայել, դա օգնում է, որ մարդիկ նույնիսկ չգայթակղվեն եւ չգնան եկեղեցուց, Աստծուց չհեռանան։ So մենք որպես ասենք Աստծո մարդիկ, Մայք ջան, պետք է անկեղծ փորձենք լինենք ինչքան հնարավոր է։ Ու եթե նույնիսկ ինչ որ սխալ ենք արել, առաջինը ներողություն է չզլանանք ներողություն խնդրելուց։ Էդի որ ասեցի Ինեսա, 99 թիվներ նոր է եկե Ամերիկա, ապրում էի Հոլիվուդում, մեր մորքուրենց տունը։ Մորքուրիս համար կուզեմ Աստծուն խնդրեմ իրան բժշկի, ինքը վիրահատություն ունեցավ, հենց երեք առավոտ։ Մորքուր ջան, աղոթում ենք քո համար։ Ոնց անունը։ Ռոմելա, աղոթում եմ կատարյալ
Հիսուսի բժշկությունը քո մարմնի վրա թող Տիրոջ բժշկարարությունը արձակված լինի հենց հիմա քո մարմնի վրա Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Thank you. Այսօր արդեն ավելի լավ է սրտի վիրահատություններ, բայց հետ գնամ ստորիից 99 թվին որ եկանք, հենց մորքուրենցս տունն էի մնում, մոտավորապես 2-3 շաբաթ միջև արդեն մի տեղ վարձեցինք ընտանիքով, առանձնացանք, եւ հիշում եմ այդ ընթացքում երեկոյանները գնում էի, ես ապրում էի Հոլիվուդում, Fountain եւ Vermont-ի տարածքում, եւ այդտեղ շենք կար, Scientology շենքը կար։ Օ, գիտեմ այդ շենքը, այն ժամանակ տեսել եմ, հա։ Այդտեղ մանգալու վազելու տեղեր, ես միշտ գնում եմ ու ծանոթացա մի տարիքով զույգի։ Ամեն անգամ իրար հետ խոսում ենք, թեկուզ անգլեն չգիտեի, բայց մի կերպ իրար հասկանում ենք։ Ու հիշում եմ 99 թվական, 15 տարեկան եմ, այդ մարդը մի օր ինձ ասեց, մայիս ասեց, in English you need to learn 2 words. You'll be happy, man. I say, okay, what word? Asma, learn to say thank you and sorry. Wow. Asma, that's going to change your life. That's a wisdom. Yeah, that's a wisdom. You should do a video about it. Yes, that's a wisdom. I should. So if you learn how to say thank you and sorry, because երկուսն էլ ազատ ագրում է, ուրախացնում է մարդուն. Եթե կանաս շնորհակալություն ասես միշտ ու ներողություն ասես միշտ. Yeah, it softens your heart. Yeah. Գիտես, այս դարում այնքան մարդկանց սրտերը կարծրացել է, մայ. Unfortunately, տարբեր բաներից մարդ կա դժվար կյանքից ա եղել, մարդ կա իրան փոքր ժամանակ դենթարկել են բռնության. Այո. By the way, դրա մասին կուզենամ խոսանք, որտեվ այդ իմ մասնագիտություններից մեկն է, այդ ոլորտը շատ կարևոր է, եւ տարբեր բաներ ու սրտերը քարանում են տարբեր բաներից ու դա թշնամուն, որ մեր թշնամինով է սատանան, առիթավորում է, օգտագործում է ու իրավունք է տալիս, որ այդ մարդկանց կյանքերի հետ խաղա ու իր այդ մարդկանց էլ օգտագործի, որ կողքիններին ցավացնեն։ Դե համար, երբ որ մենք մեր սիրտը կարում ենք փափուկ պահենք, ասենք նույն այդ շնորհակալություն, ներողություն, իրար հետ շփվելուց, ասենք դա եղանակ է փոխում։ Գիտես, ես բացահայտել եմ, երբ որ մարդ ներողություն սորի ասում, ինքը նաև մոռանում է անցյալը։ Եվ շատ անգամ օրինակով չարը ոնց է կներեք բարիս համար, այսենց կզծրած պահում մարդուն, երբ որ իր անցյալը բերում է, հիշացնում է, եւ այդտե դու արդեն emotional ես դառնում եւ սխալդ ավելի կրկնապատկում ես։ Ես այնքան համաձայն եմ քո հետ։ Մի հատ համ reels ունեմ, համ ես քարոզ ունեմ այդ տերը խոսել եմ սրտի հետ։ Դες անունի ինչա leave your past in the past։ Անցյալը թող անցյալում։ Անցյալը թող անցյալում, որ դեպ այդ անցյալը երբ որ դու կապված ես լինում, մի հատ պատկերացրա մեքենայով գնում ես ու պատկերացրա, որ դիմացը չես նայում, հանդարտ հետ ես նայում ու մենակ հետևի հայլի մեջ ես քշում ու այն ինչ որ դեմն է դու չես տեսնում։ Համ կարա ակսիդան լինի, համ կարաս ճանապարհը կորցնես։ Ոս ինչա կատարվում այտենց մարդկանց կյանքում իրանք ու լավ անցյալներ, ասեմ քեզ, համ լավը, համ վատը կարա պահի։ Որտեղ որ միշտ լավն ես հիշում, հակառակ դեֆեկտն է լինում։ Հիմիկվա լավերը սկսում ես չտենալ։ Like your past success can hold you from the future. Ու մեր հայերի մեջ կա, չէ, երբ խոսացնում են անցյալից են, գիտես առաջ ինչ եմ արել, գիտես առաջ քանի հատ ժիմ էի անում, գիտես առաջ ինչ բիզնես է։ Okay, անցյալը անցանք, ով ես հիմա դու։ Ինչ ես անում հիմա։ Խոսնելա, չէ, ասում հետին բաները թողեք եւ որ անցյալը հիշում ես քարանում ես ղովտի կնոջ պես, չէ, քարացավ։ Ու դու չես կարա արձան։ Աղի արձան դարավ ինքը ու համ աղի ես դառնում, համ too much աղի։ Too much աղի, որովհետեւ աղը ինքը չէ որ մենք կանչված ենք աղն ու լույսը լինենք, չէ, բայց նայ աղը ինքը փոխում է structure-ը ուտելիքի, համով է սարքում, բայց եթե շատ աղ լցրեցիր, փչացնում է։
Չիլնում ուտել։ So մենք պետք է բալանսի մեջ լինենք, համ too much էլ չլինի, էլ ամեն ինչը իր բալանսի մեջ լինի։ Հետաքրքիր է թեմա է բերում, բայց քանի որ շուտով ավարտելու ենք, դու նշեցիր մի բանի մասին, ուզում ես խոսաս մի փոքր դրանից, գիտես, տնային բռնության։ Այո։ Ես նայ շատ մարդիկ իրանց կյանքերում ապրել են կամ ապրում են բռնություն, նամանավանդ հայ ընտանիքներում, ցավոք սրտի մի փոքր այդ ստանդարտները բոլոր ընտանիքներում չէ, բայց շատ ընտանիքներում տղամարդու դիրքը եւ կնոջ դիրքը խախտված է ինչ բանով, որ տղամարդը վերցնում է, ասում է դու ինձ պետք է հնազանդ լինես եւ այն մյուս մասը չի վերցնում, որ ինքն է պետք է սիրի իր կնոջը ինչպես Քրիստոսը եկեղեցին եւ այդտեղից բռնություն է սկսվում ոչ միայն հայերի մոտ ասեմ ես ամերիկացի շատ կլայենտներ եմ ունեցել հենց այդ տնային բռնության ու կանայք շատ ժամանակ լռում են, վախենում են, փախնում են այդ թեմայից եւ այտենց ապրում են, հետո մի հատ օր է գալիս, պայթում են ու բաժանություններ ա լինում։ Այո։ So այստեղ էլ է իմաստություն պետք, որպեսզի թույլ չտրվի հենց սկզբից կամ եթե եղել է ինչ-որ մի բան, որտեղ ես ինքս տնային բռնության մասնագետ եմ, անգլերեն domestic violence counselor, at the same time victims advocate եմ։ Որը օգնում եմ, ասենք, աղջիկներին կանանց, ովքեր ենթարկվում են բռնությանը, մեծ մասամբ։ Ինչի եմ ասում տղամարդկանց բռնությունը, որտեղ ավելի շատ է տարածված, քան թե որ կինն է բռնություն գործում։ Կան դեպքեր արտարոց, հակառակը, բայց քիչ են, շատ քիչ են, որովհետև տղամարդը ավելի ֆիզիկապես ուժեղ է ու այդ domination-ը շատ կա, էլի։ Ուղղակի իմ համար ցավալի է, որ ես այդ տեսնում եմ ու շատ ցավալի բան դեպքեր եմ տեսել իմ կյանքում, իմ counseling-ի, ասենք այդ աշխատանքային կյանքում էլ նույնպես, նույնիսկ եկեղեցիներում է դա կատարում, այդ է ուզում ասել, ցավում եմ։ Ես կարամ ավելացնեմ, որ համաձայն եմ քո հետ, ուղղակի ես սովորել եմ եւ կարծում եմ պետք է ամեն մեկը իր դերում մնա եւ իր քայլերի մեջ մնա եւ պիտի ոչ թե առաջինը մեղադրենք մյուսին, այլ փորձենք մեր քայլը անենք, մեր դերում մնանք եւ mindset-ից այո եւ ընդունենք որևէ մեկը սխալվել է այդ հարցում կլինի ամուսինը կլինի կիտ so what Աստված ասում է ների անցի առաջ եւ առաջ մտածի okay սխալվել ենք հետո it's okay move on չէ մայ մտածելակերպից շատ բան է կախված մի քիչ լայն թեմա է այդտեղ հիմա չենք գնա բայց եթե տղամարդը մտածում է որ ասենց է overch ու ինքը ասենք հայհոյանքներով բաներով է խոսում գոռալով է խոսում ու իր համար դա նորմա արժեք է այդ ընտանեկան արժեքը արդեն խախտված է այո so դա մի քիչ ուրիշ թեմա է բայց ինչի եմ ցավում որ շատ քրիստոնյաների կյանքում այդ կա գոյություն ունի ցավոք սրտի ես ուղղակի աղոթում եմ որ Աստված իրանց աչքերը բացի եւ հենց արքայության մտածելակերպը գա որ լրիվ կարա փոխվի ընտանիքի հիմքերը Այդպես կարելի է նաև իմ կարծիքով երբ որ դու ունես այդ ներող սիրտը անցյալը մոռանում ես եւ նորից ես փորձում նորից եւ շատ անգամներ այդպիսի ընտանիքները ավելի կառուցվում են երբ որ փորձում են մեկը տեսա վայ այս անգամ ստացվեց այնց որ ընտանիքը պահելը շատ կարևոր է շատ կարևոր է իմ ընտանիքում եղել է խնդիրներ միջև ամուսնան միջև ապաշխարելը իմ ամուսինը դրագերի մեջ ա եղել նարկոտիկների մեջ ա եղել հրաշքով երբ որ ես փրկվել եմ հետո ինքնաստուն եկե մի քանի ամիս հետո Աստված չի թողել որ շատ տառապեմ արդեն իրան գալուց դա հրաշք է իհարկե եղել բայց ասենք շատ ճանապարհներով եմ անցել ու այդ ընտանիքի արժեքը Աստված ինձ սովորացրել է ինձ էլ իմ ամուսնուն իրար հետ հարաբերություններ արդեն 30 հեսա ասեմ 32 տարի է 33-րդ տարին է ամուսնության Աստծով շատ բաներ ենք հաղթահարել ու Աստծո սիրո ու ողորմությունով սովորել ենք սիրել գնահատել հարգել գիտես որտեվ այդ սիրո մեջ ամեն բան է մտնում իսկականից մտնում է գնահատելը մտնում է հարգելը մտնում է զիջելը
մտնում է ներելը սա ինքը այդ սիրո գաղափարի մեջ է որը որ պայմաններ չունի զոհաբերող է այո Էդի մի ուրիշ թեմա է, միգուցե մի օր քո մասնագիտությունից կօգտվենք, հատուկ այդ թեմայով կխոսանք, բայց որպես վերջնաբան մի երկու հարց էլ քեզ տամ։ Սիրով ջան։ Ինչ կցանկանաս, այս հարցերը ես սիրում եմ միշտ տալ, որտեղ բոլորի կարծիքը տարբեր է հնչում, այ ինչ կցանկանաս մեր հայերին, ինչպես լավ հայ լինենք եւ լավ քրիստոնյա հայ լինենք։ Լավ քրիստոնյա հայ առաջինը գիտեք սիրել Քրիստոսին, սիրել Աստծուն քո ամբողջ սրտով, ամբողջ կարողությունով, հետո սիրել քո մեղձավորին։ Այդ պատվիրանը Քրիստոսը տվեց ու ասեց այդ ամենակարևորն է, որտեվ եթե դու այդ երկու պատվիրանները կատարում ես, ու իսկականից սիրում ես Աստծուն ու սիրում ես քո մեղձավորին, մնացածը արդեն դեղից դուրս է գալիս, ոնց որ հոսում է եւ հայ լինելը նայ մեր այս պետք է ասեմ մեր հայրի մոտ շատ ժամանակ աղավաղված առաջուց հայն է հետո քրիստոնյա է եթե տեղերով փոխենք սկզբից Քրիստոսը լինի հետո մեր հայությունը լինի ամեն բան իր տեղն է գալիս որովհետեւ այդ ժամանակ դու գիտես ինչ պահպանում ես քո հայությունը բայց հիմնված Քրիստոսի սիրո վրա ոչ թե բոլորի հետ կռվում ես արդեն Աստծո սերը գնում է մի կողմ դու քո հայությունն ես սպանում այդտեղ խնդրեմ է դրա համար շատ ժամանակ հայերը իրար հետ բաբախումներ են ունենում բայց եթե այդ առաջինը լինի երկրորդը ինքնստիկյան բալանսի է վերում այո եւ մյուս հարցը որ միշտ սիրում եմ հյուրերին տալ որտեվ կարծում եմ դա նաեւ wisdom-ի լավ օրինակ է այ Ինեսան ինչ որ տարիքում հիմա որ կաս գնար խորհուրդ տար առաջվա Ինեսային որ 20 տարեկան էր ինչ կասեր Վաու հետաքրքիր հարց է այդ գնացի մի մոմենտ այսօրվա խելքով ինչ իրան կասեի հիշի պատվով ամեն ինչը ինչ որ անցնես պատվով անցի հետ չկանգնես ինչ որ անում ես քո սխալներն է քո ճիշտն էլ մեկը վերջում հասնելու ես հաղթանակի բան կտայի ոգեշնչման որովհետև մեկը սխալներ սաղս անելու ենք բայց իրան կասեի որ ապագայում Աստված քո հետ է ու օգնելու է քեզ դուխով անցի շատ լավ Inessa, շնորհակալ եմ նորից հետաքրքիր եւ շատ enjoyable հարցազրույցի համար կարծում եմ չես մերժի եթե նորից կազմակերպենք հարցազրույց Սիրով եթե առիթ լինի կանչեք մեծ սիրով կգամ ես էլ անսահման շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ օրհնեմ բոլորին ովքեր որ նայում են սիրելիներ կա Աստված կա հույս կա ուրախություն թող Տերը օրհնի ձեզ ապրեք Աստծուն կպած հույսով այո եւ քանի որ վաղը Thanksgiving-ն է առաջինը սովորենք գնահատել ինչ որ ունենք շնորհակալ ամեն բանի չտրտնջանք այո Happy Thanksgiving շնորհակալություն բոլորիդ որ նայեցիք այս էպիզոդը չմոռանաք տարածել ձեր էջերում անպայման հետևեք այս ալիքին կհանդիպենք մյուս անգամ եւ Happy Thanksgiving բոլորին Աստված օրհնի ձեզ տեսություն